get me some alpacas. Once they've all been I take a little extra by selling their wool. Get me some alpacas. Once they hauled everything over to Snezhnaya, make a little extra by selling their wool. It's nothing but promise for adventurers from all walks of life. Wouldn't you agree? I better get me some alpacas. Once they've hauled everything over to Snezhnaya, make a little extra by selling their wool. This land holds nothing but promise for adventurers from all walks of life. Wouldn't you agree? Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. Exploration and trials. Adventuring is right up my alley. Make a little extra by selling their wool. This land holds nothing but promise for adventurers from all walks of life. Wouldn't you agree? Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. Get me some alpacas. Once they've hauled everything over to Snezhnaya, I can make a little extra by selling. What? ശബ്ദം കൂടിപ്പോയതാണ്. What a tongue twister. I'd have made a complete fool of myself if I tried to say it on stage without practicing it first. Huh. Call yourself Iron Tongue, Tien. Wobbly Tongue Tien, more like. I used to have that problem a lot. But if you just take your time to grasp the meaning and commit it to memory, you'll be able to say it smoothly in no time. You're right, Miss Yoon. I'll give it another try. Hey, Yunchin! Fancy seeing you here! What are you two talking about? Ah, Traveler and Paimon, we meet again. And who, may I ask, is this? You may call me the White Horse Adeptus. The White Horse Adeptus? She's not really an Adeptus. I see. Well, it certainly looks like a lot of fun. Oh, funny you mention it. This type of thing is actually something I'm quite familiar with.
Once, to perform Through the Eyes of a Dragon, I decided to imagine that I was Rex Lapis himself. It was the only way to truly inhabit his mindset and understand his resolve to quell those demons. Sounds like you just wanted an excuse to feel all big and powerful. Hey, that's... You just don't understand how inspiration works. You're one to talk. Paimon's traveled all over with the Traveler, and she's seen things that would make your jaw drop. All right, then. Since you claim to be so knowledgeable, why don't you prove it by reciting an ancient poem? An ancient Yeah, poem? yeah. Which one? See? You mean to tell me you've never even heard of the ancient poem called An Ancient Poem? What kind of a title is that? Quit teasing, Paimon. We only just found out about that ourselves. He's talking about the writing on those ancient relics. When we first saw it, we couldn't figure out what it all meant. So in the meantime, we decided to just refer to it as an ancient poem. However, thanks to the painstaking work of the scholars who were tasked with decoding it, it seems like that's exactly what it was. Or rather, an ode offered in veneration of the moon and the White Horse Adeptus. Oh, yeah. Didn't Kuching mention that before? It's got something to do with Longon, right? That is correct. The Ministry of Civil Affairs has issued a notice stating that, although it is true that the moon may disappear tonight, we should be in no danger. In other words, there's nothing to fear. But if you're worried, we can always take a leaf from the Book of the Ancients. By reciting this poem, I mean, and calling for the White Horse Adeptus's aid. If we do that, I'm certain she'll protect our moon and keep us safe. Oh, seriously? Paimon has to get a look at this. Undermoon Entertainment, Radiant Night, a maiden grants lyrics of night. Undermoon Intercept, a night divine, a maiden can fiber for cloth profile. Under moon eternal, in radiant night, a maiden grants silk, soft and light? What in Tibet's that supposed to mean? Under moon iridescent, in night divine, blah blah blah, something cloth so fine. Something about fields being plowed, something else about seeds being sown from the earth. Seriously? What is this? The fields are plowed, the seeds are sown, and from the earth, life is grown. Whoa! You did that without even looking! Bravo! Bravo! We have an expert in our midst. Looks like this young lady really does know her role inside out. If I didn't know any better, I'd have taken her for the real deal. That's because I am the real deal. That's the spirit. This is exactly the kind of mindset I was talking about. Behold, mortals, I am none other than the indomitable Rex Lapis himself. Kneel before my godly splendor. Believe me, young lady, I know exactly why you do it. Back in the day, I was just like you. I must say you are rather amusing as mortals go. Miss White Horse Adeptus, it is a great pleasure to make your acquaintance today. I have some questions regarding the poem, and I was wondering, perhaps, if you might be able to shed some light on it? You want me to explain the full meaning of its verses? Your guidance would be much appreciated. Fascinating. Tell me, do all the people of Liyue still express such reverence for the ancient ways? Well, it's true that we hold a deep fondness for our history, but it is hardly our only pursuit. One of my good friends, for instance, is even more devoted to the modern Fontanian art of rock and roll. Exactly! And don't forget, great practitioners of the role-playing arts walk among us too. People like me and you, young lady. Yes.
So rather than placing too much emphasis on our reverence for the ancient ways, it might be better to say that here in Liyue, 100 passions bloom, each with a voice of its own. I see. Then, I suppose it wouldn't do any harm for me to enlighten you. In truth, it is but a simple poem of blessings. Its meaning is this. As the eternal moon rises in the night sky, a maiden adorned with lustrous jade descends upon the earth. She blesses the kudzu vines and mulberry leaves, so that they may be used to make coarse cloth that is nevertheless soft, light, and comfortable to wear. As the iridescent moon rises in the night sky, a maiden adorned with lustrous jade descends upon the earth. She blesses the kudzu vines and hemp, so that they may be used to make fine, luxurious cloth. As the frost moon rises in the night sky, a maiden adorned with lustrous jade descends upon the earth. She blesses the mugwort and artemisia, so that they may be perfect in divination. So she really did come down from the moon? She shows the people how to use the plow and spade to purge the land of weeds, till the soil, and heap up the earth to make it fertile. Then with the hoe, she teaches them to sow their grain, bestowing the promise of life upon every seed. She blesses the millet and the beans, ensuring that their stalks and vines stretch forth without end. She graces the wheat and the rice, so that their heavy heads are filled with plump, glistening grain. Sounds like she's a real pro at all this farming stuff. The fruits of the field are harvested and brewed into sacred wine for honored guests. This we reverently present to the divine maiden, with every ceremonial step flawlessly observed, so that she may witness the depth of our piety and respect. Oh, divine maiden, how can your graceful presence in the sky not seem like that of a fairy descending from the heavens? Oh, divine maiden, how does your pure and radiant form not resemble the guardian spirit of our land? I send my heart's desire, ascending to the heavens, beseeching you to grant us good fortune and blessings in the coming year. Huh? So, that's what it's supposed to mean? I find myself speechless, moved beyond the power of words to convey. Oh, young lady, you have shown me the heights to which a true role player might aspire. A truly remarkable performance. I did not anticipate that anyone could unravel this poem with such depth and clarity, and so soon after the Ministry of Civil Affairs notice, too. I'd even begun to consider myself somewhat versed in the matter, but as they say, there's always someone more knowledgeable out there. Allow me to extend my thanks to you, Miss Whitehorse Adeptus. You are far too humble, young one. I must confess, it is I who have been surprised, not only by you, but also by this Liyue harbor of the present day. Ah, so you're not from Liyue. And what, may I ask, has surprised you about it? Oh, it's nothing really. Just some old memories scattered here and there. Very well, my guides. I suppose it is time we set forth on the next part of our excursion. No problem. We'll take you. Oh, leaving so soon? Before you go, allow me to introduce myself. My own name is scarcely worth mentioning, but since you asked, perhaps I'll tell you the title of that poem instead. Huh? So, it isn't actually called an ancient... Of course not. Its real title is Odes of Long, Zibai. Odes of Long, Zibai. All right then, until we meet again. Rev the engines!
you, I almost forgot to mention. On my recent trip to Notcry, I came across something really fascinating in the Frost Moon Scion's library. I found records in their collection of another divine envoy living on the moon. A divine envoy on the moon? You don't think it could have been referring to the White Horse Adeptus too, do you? No way to say for sure. Still, the similarities between our legends are intriguing, to say the least. Isn't it amazing? Especially when you consider how far apart we are. It truly is. We might live in different lands, but when we look up at the night sky, we all see the same moon and stars. Right? It's like, no wonder you were so excited to go see the giant lantern when you first got back. Sounds like you're a real fan of the White Horse Adeptus, huh? I guess you could say that. Just a pity she's so elusive. Even Granny's never met her, you know? Maybe she really is just a legend after all. Hey, Yanfei and Ganyu! Trust, Paimon. The White Horse Adeptus is as real can be. Huh? Oh, look! It's the Traveler and Paimon! Feels like I haven't seen you two in, like, forever. Happy Lantern Rite. It's so good to see you again. Hey, you two. Happy Lantern Rite. Did I hear you right just now, Paimon? Does that mean you've actually seen the White Horse Adeptus? She has indeed. And now, so have you. Why, who else? The White Horse Adeptus, of course. Could you maybe start with something else next time? You're the White Horse Adeptus? That's right. Allow Paimon to introduce you to our new friend, Zichao. She's been low-key obsessed with cosplaying the White Horse Adeptus ever since we met her. I see. Well then, greetings, Miss Zhao. My name is Yanfei, and recently I've been low-key obsessed with learning everything I can about the White Horse Adeptus. I'm sure the two of Hello, you bro. will സുഖമാണ്. get along like a Payade. house on fire. Oh, and പനിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. by the way, I'm Ganyu. So, Miss Zhao, you must be here to see the giant lantern too, right? കുറച്ച് യാത്രയിലായിരുന്നു. A horse-shaped തിങ്കളാഴ്ച Zhao എത്തിയതേയുള്ളൂ. lantern? അതിനുശേഷം Is വയ്യാതായി. that what I think it is? That's right. A lantern made to honor the White Horse Adeptus herself. സുഖമാണ് Isn't it ബ്രോ. gorgeous? Huh? What are you laughing at? Both the lantern and myself. ഓ കുറവുണ്ട്, What do കുഴപ്പമില്ല. you mean? മൂക്കൊക്കെ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Oh, this lantern truly is an artistic masterpiece. But tell me this. Have any of you ever seen a horse before? Come to think of it, സുഖമാണ്. Paimon can't remember ever actually seeing one herself. What about you, Traveler? Oh, this horse appears to be mid-trot. സിബായിനെ എല്ലാം But എടുത്തായിരുന്നു. it has adopted what is character. called a lateral gait, where the legs on one side of the body move together in unison. A rather rare sight indeed. Just now, I suddenly pictured myself, I mean, the White Horse Adeptus running the same way. The image was so absurd, I could barely contain my mirth. Oh, really? I never knew that. You learn something every day, huh? Oh, come on! It's basically a giant piece of fan art! Who cares if it's different than the original? I was merely laughing at my own ignorance. I came here thinking that the White Horse Adeptus's tale had been long forgotten. Yet here I am, gazing upon a lantern made in her honor. Well, you couldn't have been more mistaken. There are so many tales about the White Horse Adeptus, I'm starting to lose count. Just off the top of my head. Just so you know, Yanfei, we've heard it all like a million times before. Uh-huh. But there's one thing I can guarantee that you haven't. Huh? You mean like a new chapter of her stories come to light? Mm-hmm. And I heard it from Ganyu just yesterday. Hey, why don't you share it with the others? Sure, no problem. Where to begin? നല്ലതാ. Do you എനിക്കെന്തോ guys still remember what Liu's എനിക്കെന്തോ ഒരു Moonchase ഭാഗ്യം Festival was ഉണ്ടായിരുന്നു. about? Of course! ക്യാരക്ടർ It's റിലീസായ a സമയത്ത് festival held in ട്രെയിനിലിരിക്കുവായിരുന്നു. honor of
ട്രെയിലറിൽ ഞാൻ the വിഷയം stove എനിക്ക് god. ക്യാരക്ടറിനും കിട്ടി That's അവളെ right. വെപ്പൺ കിട്ടി But it took a really Nah. long time for the Stove God Festival to become what ന്യൂനറ്റിന്റെ it is വെപ്പൺ കിട്ടി today. ലൂനറ്റ് ഞാൻ In its വിഷയം earliest നോക്കി form, പക്ഷേ അവനെ it was കിട്ടില്ല actually an adeptal ritual known as the Moon Chase Rite. Paimon remembers Madame Ping mentioning that before, but she never explained exactly what it was. According to Cloud Retainer, എനിക്കിപ്പോ the അവളെ Moon Chase premium Rite was team ഉണ്ട്. originally a ritual meant for communicating with the moon. Communicating with the moon? But for what purpose? At first, Cloud Retainer wasn't entirely sure either, as it was always Rex Lapis who performed the ritual. വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു പൈസയും ചെലവാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് Rex Lapis did it himself? ഫുൾ FTP Must have been a really എന്നിട്ട് എനിക്ക് important അവളെ ritual. വെപ്പൺ കിട്ടി That's right. ക്യാരക്ടർ കിട്ടി തീവണ്ടി Unfortunately, എടുക്കുന്ന ആഗ്രഹം despite ഉണ്ടായിരുന്നു numerous attempts, പിന്നെ ന്യൂലറ്റിന്റെ never വെപ്പൺ actually കിട്ടിയോണ്ട് ഞാൻ received any ന്യൂലറ്റിനെ response from വിഷ് ചെയ്തു the പക്ഷെ moon. അവനെ കിട്ടില്ല which is why they eventually stopped ടോട്ടൽ performing എനിക്ക് it. 230 210 Just 20 yesterday, എന്തോ Kutching took a fate picture of the ഉണ്ടായിരുന്നു. moon being obscured by a dark hole to Cloud Retainer and asked if it had anything to do with the Moon Chase Rite. The moment Cloud Retainer saw it, it suddenly dawned on her that the rite might have been an attempt to reach the White Horse Adeptus all along. Does that mean Zhongli's been trying to bring back the White Horse Adeptus all this time? So how about that? Bet you never thought there might even be a link between the White Horse Adeptus and the Moon Chase Festival. If Kutching hadn't taken that picture to Cloud Retainer, we would never have known any of this. This is probably what Kutching was referring to that day when she mentioned there were some ideas she wanted to follow up on. So, Geo Archon. All this time, FTP ആണ് You've ഞാൻ been ഗെയിമിനകത്ത് striving ഒരു to രൂപ പോലും awaken ഇതുവരെ her. ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല Huh? What do you mean, awaken? nothing. What I truly meant to say was, this new insight you've provided has been truly eye-opening. Oh, by the way, അതിനുശേഷം my ഞാൻ ഇല്ല trusty മറ്റേ guides, എന്തോന്ന് I've been അവളുടെ meaning കൊളംബിന to ask, where in കൊളംബിനുണ്ട് Liyue അവളെ Harbor might signature one weapon ഉണ്ട് enjoy an ഇപ്പം expensive സിബായിക്ക് scenic വേണ്ടി വെയിറ്റ് view? ചെയ്യണം ആദ്യം വിചാരിച്ച് എടുക്കേണ്ടതാണ് We're off to the next പിന്നെ stop already? ഞാൻ എടുത്ത് Paimon's barely done digesting that lure bomb just now. All സിബായിക്ക് the വേണ്ടി more reason to സിബാനല്ല find the ആ right spot to കൊളംബിനക്ക് let വേണ്ടി it ഫാം sink ചെയ്ത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കും in. പക്ഷെ അവളെ വെപ്പണ് ഞാൻ Oh, so ഒരു that's what you're സാധനം അവളെ up to. A മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും tour of എടുത്തിട്ടില്ല Liyue Harbor? ബാക്കിയെല്ലാം In കുറെ that ഒക്കെ case, എടുത്ത് if you're looking പിന്നെ for a ഞാൻ spot ഡോറോ with a ഒന്നും ബിൽഡ് panoramic ചെയ്തിട്ടില്ല view, അപ്പൊ ഞാൻ I'd കുറച്ച് ദിവസം recommend കൊണ്ട് Eugene Terrace. ലോഗിൻ ചെയ്യും That's a അവരെ great idea. എന്റെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം Since full the അവർക്ക് terrace is വേണ്ടി on higher മെറ്റീരിയൽ ground, എടുക്കും the sea view, പിന്നെ ലോഗിൻ great. ചെയ്യും Well, the lantern right's about to start, so we should get back to Granny's now. Hope to see you all at the festival tonight. Oh, you're off too? See you soon! ഈ ക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ Very well, my guides. What are we waiting for? Okay, you're the boss. Eugene Terrace it is. After all, the customer's always right. Something else you needed to do? Oh, Paimon likes that. And what, may I ask, is a... It's this awesome invention that lets you record moments in the blink of an eye. Except, you've gotta try not to actually blink. Oh? What must I do in preparation, then? മാബുയ്ക്ക ഇനി എന്ന് വരുമെന്ന് All you അറിയത്തില്ല gotta do is choose അടുത്തത് a pose. ഫ്ലിങ്സും പിന്നെ The മറ്റേ traveler will handle everything വാക്കയാണെന്നാണ് else. തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ എന്തോ കണ്ടറിഞ്ഞ അവിടെ ഈ വർക്ക അവന്റെ പേരെന്താ വാർക്ക VRK അങ്ങനെ എന്തല്ലേ അവന്റെ ഇത് കൊള്ളാം അവന്റെ സിഗ്നേച്ചർ വെപ്പൺ എന്റെ We got a കയ്യിലുണ്ട് great picture. ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ Paimon's gonna call it എനിക്ക് മൗക്കിയുടെയും സിഗ്നേച്ചർ വെപ്പൺ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ in Liyue വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ Harbor. നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ They've even വല്ലപ്പോഴൊക്കെ discovered a way ക്യാരക്ടർ to എടുക്കുവാണെങ്കിൽ preserve നിങ്ങൾക്ക് moments അവരെ in സിഗ്നേച്ചർ time. വെപ്പൺ എടുക്കാൻ പറ്റും Now I Adela truly Varkas am is curious Adela. to witness what else these mortals might എപ്പോഴും നമ്മൾ accomplish. ക്യാരക്ടർ വിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ Very നമുക്ക് well. കിട്ടത്തില്ല Let us proceed. അലോൺ Eugene Terrace lies in... that അവൻ direction, എന്തൊക്കെയോ does it not? കുഴപ്പമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച അവനൊരു ഫോസ്റ്റർ ക്യാരക്ടർ ആണെന്നാണ് സംഭവം നമ്മള് ക്രിസ്റ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യം വന്നില്ലായിരുന്നു ഇല്ല ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ അവന്റെ കയ്യിലിരുന്ന വെപ്പൺ ഒരു മറ്റേ ആരെ വെപ്പണായിരുന്നു അവന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ആ ഡിലൂക്കിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ വെപ്പൺ ഞാൻ വെച്ചപ്പം 4 സ്റ്റാർ അടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചത് 4 സ്റ്റാർ അടിക്കുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് Truly a marvelous view if ever there was one. It seems the charm of this Liyue Harbor is only heightened by the sun's dying light.
വർക്കിക്ക് ഡാമേജ് എന്തോ ഭയങ്കര കുറവെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടത്. Practically everyone will be with their ഓ friends and കൊളംബിനെ family, നമുക്ക് eating at നോർത്ത് ക്രൈലുള്ള meals, ഏത് chatting, ക്യാരക്ടറുടെ and even ഉപയോഗിക്കാൻ setting പറ്റും. off fireworks. Trust Paimon, it'll look even more amazing then. What do you say? Want to stay to see that? No need. Let us bring this weary day to a close. Weary day? You mean you didn't enjoy your tour? I had imagined you would arrange for me to witness some grand spectacle. Perhaps the descent of divine beings, the manifestation of the sacred before mortal eyes, or the appearance of a selfless hero come to aid the helpless and downtrodden. Or, should that not come to pass, then at the very least spend a little more coin. Alas, but there was none of these. Instead, we merely filled our bellies, listened to tales, and gazed upon a crude imitation of my likeness. And now the sun begins its descent. What a day of quiet tedium. ഷിച്ചി കൂടെ ഡാമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആവുമായിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അവൻ ഒരു സമയത്ത് 2 എലമെന്റ് ഉപയോഗിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് അത് സോൾ റിയാക്ഷൻ അല്ല, അല്ലാതെ എന്താണ് അവന്റെ വെപ്പൺ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യണതാണ്. പൈറോയും ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ. വേറെ എലമെന്റ് എനിക്ക് പൈറോയും പിന്നെ അനമോയും മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. I knew you were the more astute of the pair. Huh? You were just trying to scare Paimon? It seems the realm of the Geo Archon has a way of making one more stone-faced. So, you were just pulling Paimon's leg? Not cry, lunar reaction namala sada reaction pole allalo nadakana. I was merely engaging in a little banter with the two of you. Long ago, I shared tales with various mortals who chanced upon my mountain abode. Never did I imagine that those stories would endure. It seems I greatly underestimated them. Perhaps, as your Geolord said, a few pieces of ancient Langan's magnificent jade have truly become part of the very foundation of this land. Elemental master നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമില്ല lunar reaction ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Again, that goes without saying. I made up my mind some time ago now. When I beheld a rather intriguing scene as I set foot in this city, I saw porters passing through the alleys, setting down heavy wooden crates from their weary shoulders, peddlers pushing carts as the kites and lanterns upon them rustled gently in the breeze. I saw cooks cooking, actors acting, scholars reading, soldiers marching, children playing, elders resting, officials officiating, and the common folk absorbed in this or that, reveling in the simple joys of life. Some, it seems, have already found that which stirs their hearts, while others continue to fret, troubled by uncertain futures. Yet, in this gentle and serene order, each holds fast to their anticipation, not only for the celebrations to come, but also for the first light of the morrow. Scenes I once yearned to behold now unfold before me, no longer in Langan, but in Liyue Harbor, thousands of years on. How wondrous is this Thank you, Whitehurst Adeptus! Thank you so much! Adeptus, Adepti, perhaps the singular art in which we are truly proficient is that of sequestering ourselves within the high mountains. But once we leave our mountain refuge, we find ourselves drawn back to mortal ways all the same. So, it is I who should offer my thanks to the two of you. Traveler, Paimon, you have made this day more delightful than any I've known in a long, long time. Come now, and take what it is you need. You mean, like, right now? വൈകുന്നേരം പാർട്ട് ടൈം ജോബിന് കൂടെ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോഴ് എനിക്ക് ഒട്ടും സമയം കിട്ടിയില്ല. 2 മാസം പാർട്ട് ടൈം ജോബിന് പോയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തുടക്കം ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ട്രാവലായിരുന്നു. ചെറുതായിട്ട് മുംബൈയിലും പൂനെയിലൊക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ വന്ന് അപ്പം ഞാൻ ജോലി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അവിടെ ഫുൾ മൊണ്ടിയാണ്, പറ്റിപ്പായിരുന്നു അവിടെ. അത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരാഴ്ച
ഒക്കെ തിങ്കളാഴ്ച വന്നേ ഉള്ളൂ. തിങ്കളാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര ക്ഷീണമൊക്കെ ആയിരുന്നു. ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വരും, ഉറങ്ങും, രാവിലെ എണീക്കും, കോളേജിൽ പോകും, കോളേജിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് പോകും. She's gone. A deadly self is formed from the body's impure vapors, so naturally it cannot survive long in this world. Had it not been sustained by the remnant of Zibai's soul, it would have faded away a long time past. Now that the remnant is gone, it has severed its ties to the mortal world. A while ago. I would have thought you'd at least want to say goodbye. Though mountains endure, the ceaseless waters will at last wear away their sharp edges. It may be goodbye for now, but someday we will meet again. Really? And when might that be? Who can say for sure? Years and years from now, perhaps. Or maybe tonight. At the Lantern Rite. Are you saying that if the White Horse Adeptus were to be resurrected, she'd still have the memories of the 3 deadly selves? That she'd still remember us? We will find out soon enough. It is time. The rite is about to begin. The rite is about to begin. Is the moon really gonna disappear? Got your lanterns ready, everyone? All set. Might be about time to put eyes to the sky. Wouldn't you say, Tianchuan? Look. When the sun's out, eat the sun. When the moon's out, eat the moon. Whoa, is this the lunar eclipse? Under moon eternal, in radiant night, a maiden grants silk, soft and light. Under moon iridescent, in night divine, a maiden grants fiber for cloth For so you. fine. Under moon of frost, in night so great, a maiden brings tools to divine our fate. The fields are plowed, the seeds are sown, and from the earth, life is grown. The seedlings stretch, the crops do rise, and all unfolds before our eyes. Fruits are gathered, sweet wine is poured. These gifts we offer to our Lord. Pure as heaven, so fair and bright, she shines as light in this dark night. And with her does this, wish take flight. Devoted soul, scattered and unbound. Let this lantern guide you home. By its light be found. Did we do it? Do we finally get to meet the real White Horse Adept? ശബ്ദം പോയി. This place. Where am I? A familiar land. എനിക്ക് Now ക്യാരക്ടറെ പറ്റി known ഒരു by the പിടിയില്ല. name ഞാൻ of അവള് Leo. വന്നപ്പോഴും ഞാൻ Leo? എന്തോ കുറച്ച് ബ്രാക്ക് എടുത്തേക്കുമായിരുന്നു. The peaks adorn the clouded moon. Then അവള് പ്ലേ സ്റ്റൈലൊക്കെ എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല. She seems to have lost all her memories after all.
And those countless lights in the sky. What are they? These lights, each like a dwelling in glad accord, usher in this day of joyous rebirth. And whose rebirth might that be? That of my old friend, Zibai. Zibai? Yeah, that's you! Don't you remember anything at all? That's... Oh, yes. The envoy of the Lunar Palace. My name is Then... the Lord of Geo, Heaven's Star. Many years have passed since we last saw one another. Zibai, my friend. Welcome home. Home? But why does this place, this Liyue, feel at once who you are? Who are you? Ah, yes, I remember now. You are that treasure-hunting damsel, the one stricken by the poisonous fish stew. How goes your quest for treasure? You must have achieved both fame and fortune by now, I trust. Hey, you've got it all wrong! You're talking about Lu Xiangxiang. And how many times do we have to tell you? She wasn't poisoned! Shit! But I could have sworn... Oh, that's right. ഈ You're quest കഴിഞ്ഞിട്ട് that എനിക്ക് ബാക്കി impudent farming blonde ചെയ്യാൻ youngster who വേണ്ടിയിട്ട്. kept meddling in my affairs. And to think you even had the audacity to yes, of being my guides. How very wonderful to see you again, my most faithful and beloved guides. I trust all has been well in my absence? Well, she finally got it right. But that sudden mood swing felt even weirder. It's like her head's packed full of slime. It is possible that her cells have not yet settled. After all, they've only just been brought back together. It may be some time before she... Huh? You mean, kinda like she's still half asleep? That I cannot say for certain. Perhaps a few days. Perhaps a few years. A few years? Mortal years are but a poor measure when divine beings tread the realm of dreams. Well, if you say so. Anyway, at least she's whole again, right? That already seems like a pretty good outcome to Paimon. Yes, there is little cause for worry. We need only wait and let time take its course. Say, what are those little creatures over there up to? Celebrating Lantern Rite, of course. And little creatures. And those lights up in the sky, those are all Xiao lanterns. This... Lantern Rite. Of course! Why else do you think we've been running around like headless chickens these days? Tell you what, Traveler, why don't we take the White Hearse Adeptus out to celebrate? Who knows? Maybe seeing some familiar... Hey, Zhangli! You've got some time on your hands. By no means... Oh, and Zibai, before Paimon forgets. Happy Lantern Yes! Lantern Rite. A night of joy, reunion, and moonlit blessings for all. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ അല്ലേ ബ്രോ നെഫറിനെ എടുത്തോ ഇല്ല നെഫറിനൊന്നും എടുത്തില്ല എനിക്ക് അതിനുള്ള പ്രീമിയസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി ഓർമ്മയോടുണ്ടല്ലേ വൈറ്റ് ഹൗസ് Try and stop me! ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് നോട്ട് ക്രൈന് ക്യാരക്ടറിന് ഞാൻ എടുത്തത് കൊളംബീനിയനെയും പിന്നെ കൊളംബീനിയനെയാണ് വേറെ ആരും എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ സിബായി ലിയുവെ ക്യാരക്ടർ അല്ലേ Thank you for Add Astra.
ലാഗ് ഉണ്ട്. അയ്യോ ഹൈഡ്രോ അല്ലേ? കൊളംബീന അതടങ്ങുന്നു. എനിക്ക് ഈ ക്യാരക്ടറെ കിട്ടിയിരുന്നു. ഈ ക്യാരക്ടറൊക്കെ എപ്പം റിലീസായെന്ന് കൂടി എനിക്കറിയത്തില്ല. എവനാണോ എവളാണോ? എവൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കൂടി എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ വിഷ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറുന്നൊരു ക്യാരക്ടർ. എവൻ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു. ഷീൽഡ്രാ ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എനിക്കിനെ എടുക്കാണ്ട്. പിന്നെ എവിടെയാണെന്നാണ് ഒരു പിടിയില്ലാത്ത. സാറ്റർഡേ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഞാൻ എനിക്ക് ഗോറോയ്ക്കൊരു സാധനം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി അവനെ ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോ എൻ്റെ ഒരു ടീമിന് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ടീമിനെയും കൂടെ ബിൽഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. എനിക്ക് C6 ആണ്. എവൻ C6 ആണ്. ഏലുക എവൻ എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം? അവൻ ഡിഫൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല, എവനാണ് ഡിഫൻസ്. എനിക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി അറിയത്തില്ല. ഒരു പിടിയില്ലാതിരിക്കുവാണ് ഞാൻ. ഇനി അവരെ ടാലന്റ് ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും വായിച്ച് പഠിക്കണം. ഇവർക്ക് വേറെന്തോ ഉണ്ട്. ലൂണർ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോ ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ വെപ്പണിലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. ഓക്കെ, ആർട്ടിഫാക്ട് ഞാൻ മറ്റേ കൊളംബിനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ അതിനകത്ത് എടുത്തായിരുന്നു. എനിക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഇത് ഷെയ്ഷുറു Try and stop me. I'm going in. Let's go, Twirly. എനിക്ക് നല്ല ലാഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ വീഡിയോക്ക് നല്ല ലാഗ് വരില്ലേ? ലൈവ് നല്ല ലാഗാണ്. Rev the engine. സോറി ഗൈസ്, ഞാനൊരു പൊട്ടറ്റോ പീസിലാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇമാതിരി ലാഗൊക്കെ കാണും. ലൈവ് വരുന്നോണ്ടാണ് ലാഗ് വരുന്നത്. അല്ല ഞാൻ നോർമലി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാഗ് വരത്തില്ലായിരുന്നു. Everybody stand back! Get back! Stars, shine for me. Not now. Pyroclastic surge! തട്ടില്ലേ? Incinerate! ആർട്ടിഫാക്ട് നല്ല സമയം എടുക്കും നല്ലത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ബെഞ്ചിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്ത് കൊണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ല. അതിനകത്ത് എല്ലാ ആർട്ടിഫാക്ട് ഇല്ല. എന്റേതും ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊളംബിയനല്ല മൗക്കിനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണേന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. ഇത് എനിക്ക് വെപ്പണിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു സാധനം കിട്ടി. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ വെപ്പൺ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ജീവിച്ചു പോണത്. ഇതെനിക്ക് 100ന്റെ മണ്ടയിൽ കയറാം. ക്രിട്ട് റേറ്റ് ഇത് 200 എത്രയൊക്കെ കയറി പോകും. അതുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചു പോണത്.
ഡാമേജ് ഒന്നും കേറണ സത്യത്തില്. ചരക്കിന് മറ്റേ സമയായി. എന്താണ് പറയുന്നത്? Burn it down. Not now. Let's light it up. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ക്രെഡ് കാണാം. My guiding stars. Teamwork is dreamwork. Clear the area. Cold. Mine to command. Pyroclastic surge. Rev the engines. Rise with the sun. Let's light it up. എനിക്കിങ്ങനെ നല്ല ലാഗ് ഇപ്പൊ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. Burn it down. It's going in. Don't be scared. Let her rip. സീറ്റ് ലാലി എനിക്ക് എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. സീറ്റ് ലാലിക്ക് പകരമാണ് ഞാൻ ലൈനയിൽ ഉപയോഗിക്കണത്. പക്ഷെ അതിന്റെ അത്ര ഒരു ഇത് കിട്ടത്തില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആർട്ടിഫാക്റ്റില് ഇത് അറ്റാക്കിന് പകരം എനിക്ക് ഞാനിപ്പം കുറച്ച് എലമെന്റ് മാസ്റ്റർ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ സെറ്റ് ആകുമായിരുന്നു. Light it up. The night is cold. Full throttle. Everybody stand back. Get back. Light up the blazing sun. ഇത് ഡൊമിനൊന്നും അത്ര വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. നല്ല അത്യാവശ്യം ബിൽഡ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റും. My guiding stars. Off we go. Teamwork is dreamwork. Let's go, Twirly. Stars, shine for me. Not now. Pyroclastic surge. Full throttle. ആർട്ടിഫാക്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ. അതേ സബ്സ്റ്റാറ്റും അതൊരു കണക്കൂട്ടി ഞാൻ കുറെ ആർട്ടിഫാക്റ്റ് ബിൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. എന്തായാലും ഇപ്പം ഞാൻ മബൂക്കിനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒബ്സിഡിയൻ കോഡക്സ് അല്ലേ, അതിന് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്തതുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കുറെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ നോക്കും. ഇതിൽ വേറെ കുറെ താഴോട്ട് കാണും. ചിലതൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടും ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലത് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നല്ല ആർട്ടിഫാക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിൽ ഒരെണ്ണമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ല, രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും.
അത് 1 ക്രിറ്റ് റേറ്റ് 1:2 റേറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു 100 ക്രിറ്റ് ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 50 ക്രിറ്റ് റേറ്റ് വേണം. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കണക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ 300 ക്രിറ്റ് ഡാമേജ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം 100-150 ക്രിറ്റ് റേറ്റ് ഒക്കെ വേണം. അത്രയൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലതാണ്. കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അത്രയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ചിലർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ഇതിനകത്ത് ചത്തിടുന്ന് കളിക്കണമാരെല്ലൊക്കെ കാണും. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു 300 ക്രിറ്റ് ഡാമേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഒരു 100 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 120 കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു 60ന്റെ മണ്ടയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് എല്ലാത്തിനും. നമ്മൾ 200 ക്രിറ്റ് ഡാമേജ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 60-70 ക്രിറ്റ് റേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ 50 പക്ഷേ എൻ്റെ നൈറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്ലെസ്സിങ്ങോ അതിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു 90 കയറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സീനില്ല. എനിക്ക് അയ്യോ അത് കയറാത്ത കയറിയില്ല. Not now. Light it up. എനിക്ക് 93 കയറുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്റെ ഡ്രീമാണ്. ഇതാണ് നല്ലത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതെനിക്ക് ആർട്ടിഫാക്ട് അല്ല വെപ്പണിന്റെ ഇതില്ലാതെ എനിക്കിത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയില്ല. My guiding stars. Try and stop me. Teamwork is dreamwork. Don't be scared. Into it. Drilling down. Light up the blazing sun. Rise with the sun. Let's light it up. Incinerate. Not now. Rev the engine. Everybody stand back. Shockwave. Hold. Mine's a command. The night is cold. Pyroclastic surge. Full throttle. ഡൊറോട്ടയുടെ ഡൊമൈൻ അവന്റെ ഡൊമൈൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കയറത്തില്ല. ഞാൻ കോപ്പിലായിരിക്കും അത് കളിക്കണത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാത്. നമുക്ക് കുറെ അതിനകത്ത് തന്നെ കുറെ ഓരോരോ സ്പേസിനകത്ത് കയറി ഓരോ സാധനത്തെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ. നോക്കട്ടെ. ഓ കൊളംബിയ. ഓക്കെ. എനിക്കിത് 3 വെപ്പൺ കിടപ്പുണ്ട്. 3 ഇതെനിക്ക് ഞാൻ വേറെ ഏതോ ആർക്കോ വേണ്ടി വിഷ് ചെയ്തപ്പം എനിക്കിത് ഇതാരെ വെപ്പണായിരുന്നു? സീറ്റ്ലാലിയുടെ വെപ്പണായിരുന്നു. സിഗ്നേച്ചർ വെപ്പണായിരുന്നു. ഇതെനിക്ക് കിട്ടി. പിന്നെ ചെറിയൊരു ലിമിറ്റൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ഇവന്റിൽ വരുന്ന വെപ്പണൊക്കെ എൻ്റെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണോ എൻ്റെ കണ്ടമാനം കിടപ്പുണ്ട്. സാക്രിഫിഷ്യൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ് കിടക്കാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തതില്ല. ബിൽഡ് ചെയ്തുണ്ടോ? ബിൽഡ് ചെയ്തതില്ല. പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ 2 കോപ്പി കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും എൻ്റെ ഇത് കൂട്ടായിരുന്നു. തൽക്കാലത്തേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്.
ബാക്കി മെറ്റീരിയൽ ഏതായിരുന്നു? ഈ സാധനം എൻ്റെ ഇല്ല. ഈ സാധനം നമുക്ക് എടുക്കണം. എന്റെ ക്യാരക്ടറോ കാണിച്ചാലോ? ഞാൻ എല്ലാവരും ബിൽഡൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ 2-3 ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കണ നേരത്തെ നല്ല ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ എടുക്കാൻ പോണം. എന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം. അല്ല, ഇതിലല്ല. ഇതിൽ കാണിച്ചത് പാടായിരിക്കത്തില്ല. മടി. ഞാൻ ഒരു ക്യാരക്ടറെ ബിൽഡ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ വെച്ച് എന്നെ കളിക്കാൻ നോക്കും. പിന്നെ വേറെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ആ ക്യാരക്ടർ വെച്ച് തന്നെ കളിക്കും. താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആംബറിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വലുതായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ അന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ ഇത് കാവ്യനെ ഞാൻ കിട്ടിയ സമയത്ത് കളിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ കളിക്കത്തില്ല. എൻ്റെ വേറൊരു അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ റേസറിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവനെ എഴുതി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്തോന്ന് എൻ്റെ DPS ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഷിൻജുവിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബൈഡോനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്കോനെ എനിക്ക് കിട്ടി, പക്ഷെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബെന്റിനെ ഞാൻ പക്ക ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ എൻ്റെ എല്ലാ ടീമിലും ഞാൻ അവനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഫിഷലിനെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കെന്തോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇല്ല, കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫുൾ ബിൽഡ് കാണണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ പോകണം അല്ലേ? റൈറ്റ്. ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് കാണിച്ചോളൂ. ബെന്റിന് ഞാൻ നല്ലോണം ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവന് ഞാൻ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിലും. പിന്നെ C5 ആക്കി വെച്ചേക്കാണ്. C6 ആക്കാൻ എനിക്കൊരു മടിയാണ്. ഇപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യത്തില്ല. ഞാൻ മിക്കവാറും C6 ആക്കും. എന്നിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ പയറോ ക്യാരക്ടർ വിട്ടത്താണ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ പയറോ ക്യാരക്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മിക്കവാറും ഞാൻ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും പയറോ ഡാമേജ് ബോണസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ എവിടെ ഞാൻ ഷീൽഡറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കണേ. ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ ഞാൻ ഷീൽഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. C6 ആക്കല്ലേ? ബെന്റിനാണോ? ബെന്റിന് C6. പക്ഷെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിനും എന്തോന്ന് ഇൻഫ്യൂഷൻ വരത്തില്ല. എവന്റെ ഇൻഫ്യൂഷൻ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആക്കണ വേണ്ടി ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ രാവിലെ ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവളെ സിഗ്നേച്ചർ വെപ്പൺ എനിക്ക് എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. തൽക്കാലം ഈ വെപ്പണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1000 പ്ലേസിംഗ് ആണ്. കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഇല്ല. ചാലഞ്ച് 9 10 ആക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഷൗനെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് അവനെ ഞാൻ അവന്റെ സിഗ്നേച്ചർ വെപ്പൺ എനിക്കുണ്ട്. സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ അവന്റെ സിഗ്നേച്ചർ വെപ്പൺ ഞാൻ 6 ലക്കിയിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ വെപ്പൺ വെച്ചാണ് ഞാൻ കൂടുതലും കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതല്ല ഈ വെപ്പണല്ല. അവന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വെപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെപ്പണാണ്. വൈറ്റ് ആസില്. ഇത് കിട്ടില്ല വെപ്പണാട്ടോ അവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. പിന്നെ റൈഡിനെ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ വലുതായിട്ടൊന്നും ആ ഒരു ആവേശത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തതാണ്. പക്ഷെ വലിയൊരു ഇതില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ട്രാവലറിനെ ഞാൻ ഹൈപ്പർ ബ്ലൂം അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ വഴിക്കത്തില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാം ഞാൻ മിക്ക ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സിഗ്നേച്ചർ വെപ്പൺ ഇല്ല, എന്നാലും എനിക്ക് നല്ല ക്രിഡ് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. 6 ലക്കിയുടെ ടീമിൽ അവളെ ഫുൾ ടാലന്റ് ഞാൻ ട്രിപ്പിൾ ക്രൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഇല്ല. ആർട്ടിഫാക്ട് അവളെ സ്കിഡ് ഏതായിരുന്നു? ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് ഹാർമോണിക് ഫ്രീക്വൻസി. ആ സാധനം പഠിപ്പിക്കണം. വെപ്പൺ ഞാൻ
ഷാവൊരു സിഗ്നേച്ചറാണ്. അവളുടെ സിഗ്നേച്ചർ എപ്പോഴും എനിക്ക് എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കയ്യിൽ പ്രീമോസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തില്ല. അടുത്ത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കും. ഡിലൂക്ക് എൻ്റെ ഈ അക്കൗണ്ടിലെ ആദ്യത്തെ 5 സ്റ്റാർ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ 5 സ്റ്റാർ ക്യാരക്ടർ ആരായിരുന്നു? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈനസൂമയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഇത് വരുന്നത്? ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഹൈപ്പർ ബ്ലൂം ടീമായിരുന്നു. അപ്പം അവിടെ എത്തുന്ന വരെ ഞാൻ എവനെ വെച്ചാണ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. ഈ ഒരൊറ്റ ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗെയിമിൽ ഏറെക്കുറെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച വെപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാധനമായിരുന്നു, ബ്ലാക്ക് സ്ലാഷർ. അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ഈ വെപ്പൺ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് മാറി. ആർട്ടിഫാക്ട് ഞാൻ മറ്റേ അതന്നെ ക്രിംസൺ വിച്ച് ടാലന്റ് 999. എവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഷാവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതെന്റെ ഹൈപ്പർ ബ്ലൂമിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എവനും ഞാൻ ഇതിപ്പം കിട്ടിയ ഓക്കെ. ഇത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ്. വെന്റീനെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഇതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവന്റെ ഇത് വന്നില്ലേ, പുതിയ ടാലന്റ് വന്ന സമയത്ത് ഞാനന്ന് എന്തോ അതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു കോൾ പറഞ്ഞു. ഹലോ, എന്ത് പത്രോസ? നോ ബ്രോ, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ല പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് സമയമില്ല. ഞാൻ വരും. പിന്നെ ഇല്ല, വരും. ഒരു 5 മിനിറ്റ്. 5 മിനിറ്റ്. അയ്യോ ബ്രോ, മവിക്കയ്ക്ക് ഒരു നല്ല 4 സ്റ്റാർ വെപ്പൺ പറഞ്ഞു തരോ? മവിക്കയ്ക്ക് 4 സ്റ്റാർ വെപ്പൺ ഏത് കൊടുക്കാം? അതായത് ഈ വെപ്പൺ നമുക്ക് ഞാൻ ഇത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കും. ബ്ലാക്ക് സ്ലാഷർ കൊള്ളാം. വേറെ ഏത് വെപ്പൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഏത് കൊള്ളാം? വേറെ ഏത് വെപ്പൺ കൊള്ളാം? ഈ വെപ്പൺ അവക്ക് കൊള്ളാം. അൾട്ടിമേറ്റ് ഓവർലോഡ് മെഗാ മാജിക് സൂഡ്. അതല്ലാതെ എലമെന്റൽ മാസ്റ്റർ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വെപ്പൺ കൊള്ളായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് കൊള്ളാമോ എനിക്കറിയത്തില്ല, നോക്കട്ടെ. മറ്റേ സർപ്പൻ സ്പൈൻ ഇല്ലേ, അത് നീ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് ഒപ്പിക്കാം. പിന്നെ വേറെ ഇത് കൊള്ളാം. മെയിൽഡ് ഫ്ലവർ അതെന്റെ ഇല്ല. ആ വെപ്പൺ കൊള്ളാം. ഏതാണ്ട് ഇതും കൊള്ളായിരിക്കും. എർത്ത് ഷേക്കർ, ഈ വെപ്പണും കൊള്ളാം. ഇതൊക്കെയാണ് കൊള്ളാന്നല്ല. ഇതില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സാധനത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? സർപ്പൻ സ്പൈൻ ആയിരിക്കും നല്ലത്. അത് ക്രിയേറ്റ് വെപ്പൺ അല്ലേ. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എർത്ത് ഷേക്കർ. അതും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇതൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല. പിന്നെ ഇതും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണെങ്കിൽ നല്ലത്. പക്ഷെ ക്രിഡൊക്കെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫാക്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കട്ടെ, അത് വെച്ച് പാടാണ് വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. ഞാൻ ബെറ്റർ അല്ല. ഞാൻ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ ടീം ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഈ എലമെന്റ് മടുക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ അടുത്തൊക്കെ ഇതിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ മൗക്ക് ഏകദേശം മടുത്ത്. അവളെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഫുള്ളായി, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ലെയറൊക്കെ ഫുള്ളായി. ഇനി അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൗക്കേനെ എടുത്തത്. അല്ല, മൗക്കല്ലല്ലോ, സിപ്പായിനെ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച. ഇനി ഞാൻ ക്യാരക്ടറിനെ എടുത്തിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചെടുത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊന്നും ഞാൻ വലുതായിട്ട് എവനെയൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ എവനെ ബിൽഡ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവനിപ്പോ 3 ആയി. എനിക്ക് അവന്റെ പ്ലേ സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്കറിയാം അവനെ ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്യും. ഈ ക്യാരക്ടർ എടുത്ത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇതാരെന്ന് കൂടി എനിക്കറിയത്തില്ല. ഡാലിയ.
നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് എന്തായിരുന്നു ആവശ്യം? ഞാൻ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ പോകും കേട്ടോ. എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളി വന്നു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു മണിക്കൂർ പോലും ലൈവ് ഇട്ടില്ല. ഞാൻ പോയിട്ട് നാളെ വരാം, അതാണ് നല്ലത്. ഈ സാധനങ്ങളാണോ? സോ ഗൈസ്, ഞാനുണ്ടല്ലോ പോകുന്നു. എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളി വന്ന ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ പോയിട്ട് നാളെയും വരാം. നാളെ വരാൻ പറ്റും. നാളെ ഞായറാഴ്ച ഇനി എപ്പോഴേലൊക്കെ കാണാം. ഞാൻ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ട, അത് മടിയാണ് ഗൈസ്. സംഭവമല്ല, ആദ്യം ആ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഇത് പഠിക്കണം. അതല്ല, എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ പണി. കോപ്പിറൈറ്റ് അടിച്ച് സംഭവം അതില്ല. ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഞാൻ ഗെൻഷൻ ഇമ്പാക്റ്റിൻ്റെ എന്തോ എക്സ്റ്റെൻഡ് വെർഷൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഓഡിയോക്ക് എനിക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് അടിച്ച്. അപ്പം എനിക്ക് പുതിയൊരു സൈറ്റ് കിട്ടി. എന്തോന്നു വരുന്നമ്മ വേണ്ട, 5 മിനിറ്റ്. എന്താ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഓടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കോപ്പിറൈറ്റ് വരത്തില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ മടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം വല്ലാണ്ട് അമ്മോന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പോയി. ഞാൻ പോയി വീട്ടിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫുഡ് തരത്തില്ല. നാളെ വരണേ പറ്റും, സൺഡേ അല്ലേ. ഞാൻ വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വരാം. ഈവനിങ് നൈറ്റ് വരാം ആണ് വരുന്നത്. നൈറ്റ് ഒരു 9-10 മണിക്ക് ശേഷം ഞാൻ നോക്കാം. ക്ലാസ്സിൽ പോകണം. എന്തായാലും ഞാൻ നോക്കാം കഴിച്ചു. ബൈ. പോണം. ഫുഡ് മിക്കല്ലേ. ബൈ ഗൈസ്, ബൈ.